Oh putain. Oh putain. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Pardon. Je vais rester là, assis, et je vais mourir. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 3 de Poppy Playtime. J'avais tellement hâte de continuer. Allons-y. What's the time? Playtime! S-M-I-L-E every day! When you are down and out, don't even frown and pout. The Smiley Critters here to say S-M-I-L-E every day! The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap. Please help us! Sleep, sleep, sleep. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Ah donc c'est moi qu'on a jeté. Attendez. 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 J'étais pas prête. Attendez. Ah oui, ça commence direct, même pas le temps de souffler. Apparemment, c'est le chat qui nous a jetés. Oh, moi, j'aime bien les chats, je comprends pas. Ah, d'accord, bon. Apparemment, fuyons. Petit, 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 petit. Oh! Ouais!
D'accord, bon. Ah, on a un petit magnéto avec une petite cassette. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting asleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Ok, donc folle ambiance. Vraiment, ça s'en prend aux enfants. Ah, les fameuses batteries. Voilà une. Apparemment, le chat, il est pas très gentil. Un peu triste. Allô? Allô, c'est quoi? Allô? Allô? Par contre, décroche. Ah, c'est moi qui décroche. Allô? Hey, can you hear me? You look kind of lost. Ah non, pas du tout. I don't want you to die, so I'm gonna help you. Ça, c'est Check this gentil. out. Look at the tube thing on the back wall. Ready? Boom! You can use that battery to open the door. T'es gentil, toi? Moi, je sais pas viser. Whoa! Did you do that? I guess that's where Catnap found you. Ah, c'est le train. I know you're probably mad at Poppy for Un petit not peu, oui. letting you escape, but she needs you. We need you. You are our mission. Together, we can save a lot of people, including you. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap, one of the smiling critters. There used to be 8 of them, I think. Now it's just him. Playcare is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. Salut, Oli. Bonsoir. Et Oli, elle m'a appelé, elle m'a dit faut venir. Parce que le chat, il est pas gentil. C'est ce qu'elle a dit. Allons-y. J'ai même pas fraudé. Hey, I'm Chicken. Wanna go outside and hang out? Vas-y, sortons. Hello. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing
do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different, and I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Allô? It's me again, Ollie. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Ok, donc ils ont créé un orphelinat. Mais dans quel but? Parce que moi j'ai jamais vu des jouets vivants. Enfin, si j'ai regardé Toy Story, mais c'était gentil. Perso, Woody m'a jamais couru après. Donc ça alimente... Oh là oui. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Non mais j'ai eu peur d'une clé. So, you got the key. Là j'ai une Now the clé. question you're probably asking yourself is, Qu'est-ce qu'elle ouvre? where does it go? Ah oui. Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Ok. Parce que des portes, j'en ai vu quand même pas mal. Oh wow. Welcome to the gas production zone, the beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Ok. Bon du coup ça va pas être si facile que ça. Il y a une petite musique tout à fait charmante, on se croirait au téléphone. Ça fonctionne pas. Ok, ah. On a une batterie. On va aller mettre la batterie. Si on se fait bouffer avant, c'est possible. Ok, donc c'était juste une vidéo pour me dire que j'allais avoir une super nouvelle main. Le fil est plus long et on peut même décoller. C'est pas magnifique ça.
Ah, j'ai même une lampe torche. Pratique. Allons-y, allons-y. Qu'allons-nous découvrir? Donc on a mis le courant, ouais. Ça change quelque chose? Ah! Mais on n'a pas mis tout le courant. Ah bah tiens! Ah bah on va se faire bouffer, ça y est. Allô? Oh no! Someone killed the power. C'est bizarre. I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into Home Sweet Home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck! Merci. Pardon la porte. Ah oui, il n'y a plus de courant nulle part. Bon, je vais chercher la clé. J'espère que je vais pas avoir peur cette fois-ci. Ah ben nous voilà bien. Tout est en rouge. La clé? Merci. Il faut appeler EDF, hein, c'est n'importe quoi. Donc, Home Sweet Home. Il n'y a pas un plan ou parce que, bon... Ah! Tante connaît, tante connaît, et tante connaît. Ça ressemble à Home Sweet Home. Voilà. C'est des enfants. Ah, ça serait l'orphelinat, là? Je peux passer là-dedans? Ah, je suis pas sûre, hein. Je vais voir des trucs bizarres, je pense. Qu'est-ce que je dis déjà sur les longs couloirs? On les aime pas. Il va y avoir Huggy en face. Moi, je vous ai dit. Ouais. Moi, je pense pas qu'il soit mort. This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, "It's sickening. Elliot Ludwig was a great man, and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clearing his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more." En fait, ils ont prélevé des organes et des os sur cet enfant. Mais pardon. Ah, moi je croyais que c'était une fabrique de... Ça m'a fait peur. Par contre, j'ai pas de lampe torche. Alors par contre, les labyrinthes, je déteste ça. Je suis le téléphone. Allô? Allô? Ah, allô? Pardon? Non, 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 mais non.
Mais moi, je cours pas. Je sais pas faire. Je vais rester là, assis, et je vais mourir. Voilà, merci. Donc en fait, il rentrait tard le soir, mais c'était bizarre. Quand vous dites que je dois courir, moi je vais suivre les griffes de chat. Il va peut-être me sauter à la gueule, hein. Ah, j'entends un truc derrière moi. Je ne retournerai pas. Arrête. Arrête. Mais moi je viens de te voir, hein. C'est quoi ton problème? Tu vas me bouffer? Tu veux qu'on discute? Oh sérieux? Je déteste les labyrinthes. Non mais... Oh là 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 là. Get up. Je suis debout. Mens pas. Get up. Mens pas. Arrête tes conneries. Oh, vous me faites bien chier, je vois que dalle. Non, non, c'est pas angoissant. Pas du tout. Oh non, même pas lui. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Il va me faire un remake du Ring, il va sortir. They won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Oh putain. Oh putain. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Il est derrière. Alors on se retournera pas. Ah là 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 là, il va me bouffer encore. Non mais non, arrête. Putain, mais je savais que t'étais pas mort. Oh mon Dieu. Ah, en fait, on avait une hallucination. Voilà, il m'a fait monter la tension à 170. Mais moi, je dis qu'il est toujours pas mort. Ok, donc il y a toujours des enfants. Donc c'était le coup de la fumée. L'heure de joie. Ah oui, bon, je suis pas sûre, mais bon, pourquoi pas. Après, Huggy, je l'ai trouvé vachement plus moche que d'habitude. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'avais plus le souvenir, mais... Daddy Longleg. Alors, j'ai croisé ta femme, ta sœur, ta cousine, je sais pas. Mais, désolée, mais... elle est plus trop là. Enfin, elle est plus trop là. Elle a été récupérée par quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah bah tiens, elle est là. Eh, ça va? Un masque à gaz. Et je vais sûrement en avoir besoin. Attention! Lâchons les gaz! Ah, et là, je pense que faut que je m'équipe. Ok, donc là, ça s'ouvre, mais là, c'est aussi ouvert.
Il y a trop de choses à regarder là. Par contre, le coup des jouets pendus, c'est un concept quand même. C'est vraiment très sombre. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform... What is he doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Ôtez-moi d'un doute, il faisait pas des expériences sur les enfants. Je dis ça comme ça. Hein. Je vais me perdre 72 fois. Je crois qu'on a vu passer Catnap. Il m'a l'air un peu grand à mon goût. Ah d'accord, il me faut les 2 batteries pour ouvrir cette porte. Okay. Par contre, mon personnage est très petit parce que je suis à hauteur des poignets. On dirait que je suis un enfant aussi. Il y avait même des bébés, quoi. Pardon. Arrêtez, hein. Ah, mais... c'est celle qui nous avait ouvert la porte dans le 2. On a cru que c'était Huggy. Et tu regardes. Elle regarde une photo d'enfant. Pourquoi tu regardes une photo d'enfant ? Mais je veux aller lui dire bonjour. C'est qu'ici. Ici. Coucou. Toi, t'es gentil, c'est pas comme Huggy. Huggy veut me bouffer, je crois qu'il me... Enfin, qu'il y avait des yeux dans le noir là-bas. L'électricité. Ok, donc Kissy regarde une photo d'enfant. Bizarre, c'était peut-être... Je sais pas, peut-être qu'elle était destinée à un enfant. L'enfant, il est mort. Ah, c'était pas là? Si, le soleil, je me rappelle. D'accord. Je sais pas si je peux m'enfuir. Ah! Ça me fait bien rire, ça. J'adore. Les gaz! Ah, Huggy, on lui a coupé la tête. Et lui, il m'a traumatisé. Alors, les enfants qui rigolent alors qu'il n'y a pas d'enfants. Ah, si on mangeait, bah écoute, tant que tu veux pas me manger moi, ça va. Ah, and here they all are. Well, of course. They'd never miss this. Who's it, Mrs. Brooks? Who's going away? Tell us. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Now, before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. 1,
2, 3. Goodbye, Sam! Est-ce que lui va me bouffer? Ah, je sais pas, il a les yeux, il a les yeux allumés, hein. Alors, pas que j'ai pas envie que tu me bouffes, mais j'ai pas trop envie de prendre le risque. Friends forever. Ah ouais, ça a l'air, ouais. Après, on juge, mais Huggy, on sait pas. Peut-être que c'est un jouet qui a vécu, qui a des traumas, hein. C'est possible, hein. Après, quand je te vois, tu me fais peur, par contre. Je veux bien essayer de te défendre, mais... Oh là là. C'est une chambre à la Huggy ou quoi? Après, la question, c'est pourquoi les jouets sont vivants? Et ça, mon interrogation première, c'est déjà... Comment ils sont vivants et pourquoi ils sont vivants? Pourquoi ils veulent me bouffer, en fait? Moi, je viens juste mener l'enquête, hein. Non mais ça va pas. Les gaz. Moi j'arrive, je fous le bordel. Après, ils ont pas l'air, voilà, ils ont pas l'air d'être hyper copains entre eux. Ils ont l'air de se bouffer la gueule. Ah, la batterie est là. Oh. Ouais, c'est là que c'est violent. Enfin, si tous les jouets sont vivants... Il y en a, ils vont pas bien, quoi. Alors. Merci. Allez. Ah putain, c'est vrai que les putains de tuyaux là, à chaque fois. Allez dans le couloir. Bon allez, on va retourner au dôme. Ah, mais apparemment pas par là. Bon, est-ce qu'on va pouvoir mettre l'électricité? Excusez-moi, il fait encore un peu noir, hein. No! Let go! They didn't do anything wrong. We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Mais je vais mourir d'un arrêt cardiaque ici. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Oui, ça serait sympa qu'on m'explique un peu. Et maintenant que j'ai un chat qui veut me bouffer. You'll be okay. We'll be okay. Elle ressemble à Huggy dans le noir, elle m'a fait peur. Ah, c'est toi qui remets le courant? Ah non. Il y a une plateforme secrète. Listen, I'm not your enemy.
can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Mais on veut savoir Do the ce que c'est honors. le prototype là. Et te faire l'honneur en même temps, tu me laisses pas trop le choix donc. Sans délicatesse, hein. Pourquoi tes yeux ils sont bizarres? Pourquoi on dirait que t'as des yeux. On dirait des yeux d'humain. Ouh. Je fais quoi? J'appuie? Allez! Ah! J'aime mieux. C'est bon. On peut redescendre. Prototype knows we're coming by now. If you try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Ah, j'ai tué Huggy du coup. Nep is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Merci. Ah, tu t'en vas. D'accord. Ben, je me démerde. Donc, j'ai tué Huggy. Ouais, enfin, moi j'y crois pas. Allô? Hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now, and she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the Home Sweet Home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Ouais, je fais les raccords EDF quoi. On va tirer du câble. Hein. C'est quand même un très long câble. Hein. Awesome! Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck. So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette première partie. Le jeu est quand même très long. On fera l'école dans le prochain épisode qui sera posté jeudi. En attendant, merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.